Welcome everybody. Here our topic is mode 0 of 8255. Basically, mode 0 is the input-output mode of 8255. As we know that 8255, that means programmable peripheral interface, is a bridge circuit or interface which is widely used parallel I/O devices. Through this interface, parallel data can be transferred under various conditions. As 8255 has two types of mode, that is I/O mode and BSR mode. And in the I/O mode, there will be mode 0, mode 1, mode 2. But here the topic is mode 0, that is simple I/O mode. Mode 0. So mode 0 is basically known as simple input-output operational mode. So in this mode, all the ports can be used for simple input-output operation without handshaking with each other. মানে প্রত্যেকটা যে পোর্ট এ, পোর্ট বি এবং পোর্ট সি যেগুলো আছে সবগুলোই কি হয়ে যাবে, সবগুলো সিম্পল ইনপুট আউটপুট মোড হিসাবে হবে। যদি রিড সিগন্যাল থাকে রিড হবে, যদি রাইট সিগন্যাল অ্যাক্টিভেট থাকে রাইট হবে। Both port A and port B are in mode 0 and the two hubs of port C either used as additional 8-bit port or they can be used as an individual 4-bit port. তাহলে এই যে আমাদের প্রত্যেকটা পোর্ট এ, পোর্ট বি এরা আলাদা আলাদা পোর্ট হিসাবে ইউজড হবে। আবার এই পোর্ট সি যে আছে, পোর্ট সিটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল 8-বিট পোর্ট হিসাবে ইউজ হতে পারে। আদারওয়াইজ তারা দুটো 4-বিট ডিফারেন্ট ইনপুট আউটপুট পোর্ট হিসাবে হতে পারে। They are independent. As the two hub of port C are independent, they may be used as one hub is initialized as an input port while the other hub is initialized as output port. That means কোনো একটা পোর্ট আমার পোর্ট সি আপার ইনপুট মোডে সেট হতে পারে, আবার পোর্ট সি লোয়ার আউটপুট মোডে সেট হতে পারে বা ভাইস ভার্সা। মানে দুটো একসঙ্গে আমার 8-বিট ইনপুট হতে পারে, 8-বিট আউটপুট হতে পারে। আদারওয়াইজ পোর্ট সিটা ইনপুট হতে পারে, পোর্ট সিটা আউটপুট হতে পারে, আবার পোর্ট সি লোয়ারটা ইনপুট হতে পারে কিংবা আউটপুট হতে পারে। Clear? So this mode have the following features. First one is the output are latched. Next one is input or buffer not latched. Ports does not have handshaking or interrupt capability. So mode 0 করেছি সিম্পল ইনপুট আউটপুট অপারেশন। এক্সাম্পল নিয়েছি কিনা আমাদের কন্ট্রোল ওয়ার্ড কত করলাম, কন্ট্রোল ওয়ার্ড ইজ 80 hex. That means input output mode, this one is equal to 1, then 0 0 0 0 0 0 0. So D7 is equal to 0, that means all the ports are in input output mode. Next D6 and D5 is 0 0. Clear? So the mode 0 for port A and upper 4-bit of port C. Clear? Next করেছি কি D4 is equal to 0. D4 is equal to 0 মানে port A is an output port. So all the port pins, 8 pins of port A আমাদের কি আউটপুটের দিকে যাচ্ছে। Clear? Next D3 is equal to 0, that means port C is an output port. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পোর্ট সিটাও আপার যেটা আছে সেটাও হচ্ছে আমাদের আউটপুট পিন হয়ে গেল। D2 is equal to 0, that means mode 0 for port B and lower 4-bit of port C. Next D1 is equal to 0, that means এই যে আমাদের পোর্ট বিটা আছে সেটা হয়ে গেল কিনা আমাদের আউটপুট পোর্ট, আর D0 ইজ ইকুয়াল টু 0, তাহলে এটাও হয়ে গেল কিনা পোর্ট সি যে লোয়ারটা আছে সেটাও হয়ে গেল আমাদের আউটপুট পোর্ট। তো বেসিক্যালি আমরা এইটা দেখে এইরকম ছবিটাকে আমরা করতে পারি। তাহলে আমাদের কি আছে না পোর্ট এ আউটপুট পিন D4 দিয়ে বুঝে যাচ্ছি, পোর্ট সি লোয়ার আউটপুট পিন বুঝে গেলাম, পোর্ট সি আপার আউটপুট পিন, পোর্ট সি লোয়ার আউটপুট পিন, আর পোর্ট বি সেটাও হয়ে গেল আউটপুট পিন। তাহলে সবগুলো আমাদের কি অপারেশন আছে না রাইট অপারেশনে আছে। তাহলে আমার সেই সময় যদি রাইট অপারেশন যদি অ্যাক্টিভেট থাকে তাহলে এই পোর্টগুলোর থ্রু দিয়ে সেভারাল কোনো যে আমাদের পেরিফেরালস আছে তাদেরকে আমরা কি করতে পারবো, রাইট করতে পারবো। এবার আমরা কন্ট্রোল ওয়ার্ডটাকে একটু চেঞ্জ করে নিলাম। কি করলাম, কন্ট্রোল ওয়ার্ড ইজ ইকুয়াল টু 8A hex। ক্লিয়ার? তো সেই মতো আমরা এখানটায় সমস্ত বসিয়ে দিই বাইনারিতে কনভার্ট করে। 8 means 1 0 0 0 and A is equal to 1 0 1 0. So 1 means D7 is 1 means input output mode, D6 equal to 0, D5 is equal to 0, that means mode 0 for port A and port C upper. Clear?
Now D4 is equal to 0. So D4 is equal to 0. That means port A is an output port. So it is an output port. Now D3 is equal to 1. D3 is equal to 1 means the port C upper is an input port. So through this port আমরা কি করতে পারবো না আমরা কোনো ডেটাকে আমরা রিসিভ করতে পারবো, পোর্ট এর থ্রু দিয়ে আমরা ডেটাকে ট্রান্সমিট করতে পারবো টুয়ার্ডস পেরিফেরাল, আর পোর্ট সি আপারের থ্রু দিয়ে আমরা 4 বিট ডেটা রিসিভ করতে পারবো বা রিড অপারেশন করতে পারবো। নেক্সট D2 is equal to 0. That means mode 0 for port B and lower part of port C. Now D1 is equal to 1. D1 is equal to 1 means this one is the input pin. So port B is the input pin, and D0 is equal to 0 means the lower part of port C is the আউটপুট পিন। তাহলে আমরা মোড 0টাকে বুঝতে পারলাম, মোড 0টা হচ্ছে বেসিক্যালি সিম্পল ইনপুট আউটপুট মোড। তাহলে আমরা কন্ট্রোল ওয়ার্ড থেকে ইজিলি আমরা এই পিকচারগুলোকে আমরা জেনারেট করতে পারবো বা আমরা কন্ডিশনগুলোকে বলতে পারবো। থ্যাংক ইউ।